yi ñu am mbégte kontaan del ci waat ci biir kër gi seen beneen programme mu xew-xew namoon nañ leen ñu leen di bàyyi xel ci at bu es bi nga xamante ne lañ nekk wala sax daanaka foog naa at bi moom tàmbali na fi mu ne ndax benn weer bi demagum na waaye ñu am mbégte kontaan ndax li mooy suñ njëlbeeni programme bi nga xamante ne ñu ngi ko am gannaaw buñ génnee ci li nga xamante ne mooy atum 2024 ñuy ñaanal ñëpp di bàyyi xel ñëpp rawatina ñi nga xamante ne ñooy soppe programme bi ñi jaaroon ci programme bi nekkoon fi ay guest ñëw waxtaan ak askan gi ak itamit ki nga xamante ne moo di Buso Creation doon ànd ak ñun ci at bi ñu ko bàyyi xel di ko nuyu moom it tamit bu ko defee ma dalal suma naataango Modou Lamine Diouf moom it mu nuyoo bu ko defee ñu daal di dugg ci li nga xamante ne mooy waxtaan bi tey incha allah kon sëñ bi bismillah. jërëjëf bu baax a baax Ansoumana maa ngi laa nuyu di nuyu ñi ñoo seetaan ñëpp di kontaan si xew-xew am yaakaar ne dinañ waxtaanee tey lu am solo bii fa naa mooy njëlbéenu yoon bi si 2025 jërëjëf xaaral ma tegagum suma loxo because li ñu war a waxtaanee tey dafa am solo trop. jërëjëf Emel kon mbokk yi dañoo tey nag dañoo wañ a sax waste time dañoo dugg ci li nga xamante ne mooy waxtaan ci nu mu gën a gaawee ndax dañ am lu am solo luñ fas yéene waxtaanee tey am fi ñaar ñoo xamante ne duñu ay gan ndax jaaroon nañ ci programme bi jaaraat fi waaye mooy li ma dee faral di wax all the time saa yoo fi gisee koo xamante ne gisoon nga ko fi rek xamal ne programme bi moo laaj borom te ñu apprécier de fact ne suñ leen ooyee dañu dee uyu si wax dëgg yàlla ñu ko rafetlu lool kenn ki nag mooy ki nga xamante ne mooy presidential adviser to ndaw ñi ñun young people yi ma jël opportunité bi congratulate la ndax bési tey jii lañ yokka li nga xamante ne mooy sa garaat président bi promote la jox la loolu nga xamante ne mooy appointment dafa mel ni óolute bi daal dafa gën a yokku waaye tamit ndaw ñi nga xamante ne suñu maas gi ñu laa bàyyi xel tamit loolu ci liggéey bi nga def kon bismillah sëñ bi. jërëjëf Eso maa ngi laa nuyu si programme bi di jaajëfal management yi QTV tamit si opportunité boole ñu lay jox pour ñëw si jotaay bi waxtaan ak askan jërëjëf. jërëjëf mbokk yi kooku mooy Lamin K Seydi muy presidential adviser on youth matters kon ñuy rafetlu yow tam sa teewaay ci biir kër gi am fi tamit ki nga xamante ne suñu mag la suñu xarit di seet Mati Jaw ñu nga xamee ko lool nag ci wàllum activisme li ci ëpp ci li moo yëngu waaye bëri na li moo def ñu ngi laa wax bismillah sëñ bi. jërëjëf Eso di la nuyu di nuyu Mr Diouf ak di nuyu suma broda léegi nag saa yi nekk loolu laay wax ma ne léegi finally am nañ youth adviser ñu léegi gis nañ suñ bopp ne at least am nañ youth adviser di congratulate suma broda K Seydi I think ne you know outside the politics is a well deserved stuff loo xam ne yàgg na koo def loo xam ne xam na ko so and happy naa tamit share at plateforme ak moom tamit great kon Emel liñ fas yéene waxtaane tey mooy jaaru réew Gambia ndax xam nañ ne weer bi ñu ne fukki fan ak juróom-ñett la ñuy màggal juróom-benn fukki at gannaaw bu Gambia moomee boppam ci loxo tubaab yi mu doon nag ab taarix boo xamante ne bëgg nañ koo gestu dinañ laal nag fànn yu bëri moo xam ndax wàllum ndaw ñi la moo xam ndax wér-gu-yaram moo xam lépp lu ajoog yokkute réew Gambia ak jaar-jaaram dinañu gestu yi tamit jafe-jafe yi nga xamante ne askan gi mu ngi koo dunda bési tey jii dinañu gestu yi tamit opportunités yi fa ne ak nan la ñooy def ba gis ne réew Gambia dina àgga foo xamante ne lañ koo séentu wala sax li nga xamante ne mooy dunda ak yokkute nit ñi dinañ ci mën a gis seen bopp kon bu ko defee ma bàyyi la rek ñu tàmbali li nga xamante ne mooy waxtaan ndax lii mooy ponk bi tey. am nga bi nga doon nuyu seet maa ngi doon smile tuuti. waaw li tax mooy suñ demee Faraba moom moo ma dee laaj. waaye suñ ñëwee QTV man maay laaj. wala bi nga ko joxee muy nuyu. ma ne xaaral ma smile bi kon bu yàggul léegi. bu yàggul lañ jógee si exam si. waaw moom tam mu ñam ma fa ñam yu métti. wala bi nga xam ne seet mooy. bul fekku de. may la foofu baax na. waaye wax nga lu am solo. Ansoumana because 1965 ba léegi suma juumutee mel na ni ñu ngi jublu si juróom-benn fukki at. waaw ci biñ ne moom nañ suñ bopp ak léegi. su doon nit la dañoo wax ne mu ngi jege si retirement wala retire na.
kon su fekkee ne noonu lañ toll waaw si so kon foog naa ne programme bi dina am solo trop pour ñu def lu olof naan taxaw seetlu mooy reflect moo tax sax xëj na sax debate sax dina am si ndax dañ war a celebrate wala dañ war a reflect dañ war a commemorate dañ war a toog def taxaw seetlu ci jéego yuñ jël because su doon nit la ñàkk na kàttanam jamono bi nekkat duñ ko ne si diggi ndawam la nekk déedéet jeexal na mu ngi dem waaye ñun ñu dox juróom-benn fukki at fan lañ toll as a country dafa baaxaat pour ñu taxaw laaj ko suñ boppa fan lañ toll fan lañ jógee fan lañ jëm yan mooy jafe-jafe yi because am na ci yu bari yoo xamante ne sax balaa ñu doon moom suñ boppa mu ngi doon am mooy bi ñu tubaab bi notee ñu ngi koo gisaat in recent times yoo xamante ne sax xëj na anam bi moo soppeeku waaye dinañu fàttali dara ci li daan xew lu ci mënta am la xam naa pour ubbi waxtaan bi comme ça ñu ngi fi am ñaari borom xam-xam ci kanam tuuti dinañ dellusiwaat su ko defee ñoom ñu indi yaatal ñu defar taxaw seetlu waaye dafa am kàddu yoo xamante ne man mu ngi doon ring si suma noppay bi maa ñëw si yoon bi dafa am li nga xamante ne kii waxoon na ko ndem si yàlla Badara Diouf yàlla na suuf sedda si kawam former vice président bi moo tax bi ma déggee sax ñu ne government bi ñu ngi doon am retreat ma ne su doon ne man maa doon advice nguur gi dama doon wax ne jarut fa ñoom ñu am sa délibération ku nekk di wax nañ jëliwaat vidéo bi mooy retreat bu mujjee ñu teg ko def taxaw seetlu si vidéo boobu ndax am na ay dégg yu bari yoo xamante ne wàcce woon na ko ci bés boobu noonu niki Gambian people they are no longer at ease maa ngi mën a fàttaliku loolu kóotoon na ko wax na ne they are no longer at ease ba pare expectations are very high because dañ jógee si benn régime am si beneen régime bu ñëw waaye before loolu tam am na leneen ak leneen li fi xew kon seet pour ubbi waxtaan bi tey suñ defoon taxaw seetlu pour reflect 1965 to date soo ko doon tinka naka lañ doxee comme réew Sir Diouf jërëjëf si laajte boobu yaa ngi laaj koo xam ne mu ngi judd 1985 time bu Gambie amee ñaata 20 years of it gis nga de so by tey soo xoolee ñun ñoo nekk fii nii ñun ñëpp we are like maybe mun naa wax ne we are under our 40s we are way below dëkk bi you know history which is 60 years pour independence waaye soo xoolee dëkk nii la war a nekk di demee but soo gisee tey ñun ñu mun a taxaw fii nii moo miin ne dëkk bi dafa am jaar-jaar yoo xam ne yooyu la jaar ba tey nga gis ne ñun ñu ñoo tàggat tey mu ngi nekk youth advisor waaye ñu ñoo gën a tàggat nga xam ne tomorrow dinañ mun a continuer di journey boo xam ne dëkk noonu la dëkk nekkul comme yaa nga joxe ne exemple nit la waaye dafa war a juddu maaga def yooyu noonu yëpp in the formal sector waaye dëkk dafa nekk loo xam ne tamit dafa continuer loo xam ne mooy outlive almost everybody else and suñ demee di celebrate ba 60 years man suma reflect lu dafa nekk si foo xam ne especially soo readee history bi back ba jamono boo xam ne ñoom ñoo ko doon xeex comme ñun tey ñu ngi si activisme ñu ngi struggle di def yooyu waaye am na jamono boo xam ne ñoom ñoo daan def loolu noonu and buñ doon def loolu bañ am seen réew nit yu bëri dañ leen daan wax ne yéen seen réew bi du dem fenn yéen amu leen loolu luñ amoon rek mooy gerte rek Bakely Rice moom bindakat la boo xam ne ñëpp xam nañ ko si mu ne leen lu mu ko daan ooyee sax moo nekk di birth of an improbable nation maanaam nation bu amul dara daanaka so gerte rek lañ amoon waaye nga taxaw nga xool 1965 tey a lot of things have changed in the society and naka la change moo nekk ne mag yi lu gaay doon jéem a focus mooy ne da nga war a am sa néeg force bala ngaa commencé di xalaat ay quality ak yeneen and soo amee loolu noonu at the end of the day then the rest you can build it and then nga commencé di ko build ndanka waaye ñun tey dañ nekk génération boo xam ne dañ ñëw rek fekkee loo xam ne mu ngi fa xamuñ struggle bi naka la xamuñ naka lañ ko xewee so da ngaa gis ne tamit expectation bi daf dee gën a high but eventually man dama dee feel proud to an extent so really back nga dem because man dama dee xool Bakely Rice ñu bëri dañ ko dee criticize in the academia even ñoom PPP so really seen books yi dañ daan criticize dañ ko daan ooyee prophet of doom or naysayers waaye man façon yooyu noonu dañ ma dee jox baseline pour ma mun a xam dëkk bi fan la jógee ak fan lañ nekk tey moo tax ba ma waxee réflexion bi maa ngi laa wax ne ñun dañ nekkoon dëkk boo xam ne amuñu woon newspaper sax nekkutoon Delhi ñu xamoon ne dañ ñëwoon fii pour independence soo réedee lifin yi article si dañ la dee wax ne ñooñu sax ñeneen ñi si kër nit yi lañ daan dëkka ay benn hôtel la fa nekkoon waaye tey soo demee TDA bi yëpp looy gis yëpp ay hôtel la so the reality mooy ne dëkk baa ngi progress but the progress is it
progress for all is it progress boo xam ne is a sustainable progress pour man loolu moo nekk bigger questions boo xam ne tey reflection bi foofu la war a nekk but most importantly ñun ku nekk lan mooy nekk si suñu role in that process of creating a new Gambia boo xam ne ñun dañ ñu ko settle woon ñun ñu ñëw commencé di benefit so ñun dañ war a build bridge yoo xam ne dafa war a create for the next generation of Gambian foog naa tey reflection bi foofu la war a gën a nekk. Mr Seydi. waaw jërëjëf comme Seyd nu mu ko waxee rek noonu la fa nekkee te Mr Diouf exemple boo joxe d'accord na réew dafa mel ni doomi aadama rek ñun suñ independence bi dafa am ñu ko xeexoon balaa ñu wax independence lu tax ñu ne independence mooy ne amutoon so amutoon ñu nekkoon si maanaam ñu nekkoon ay jaam daal so buum boobu noonu nag ñu dog ko ñu taxawal suñ boppa am moom suñ boppa so si struggle boobu noonu am na ñi nga xam ne sax gëmmuñu woon ne dinañ mun a taxaw suñ ñaari tànka na dinañ mun suñ boppa si bépp faana parce que xam nañ ne for exemple Gambia amul natural resources ba pare dëkk bu ndaw la and all that so mu am lot of doubts si nga xam ne kaas nañ ko bu ñoo laajte suñ independence bi waaye tamit li ma see reflect tamit mooy independence bi tamit ñëwutoon on a silver platter nekkul ne dañ ñëw rek ñu tegal ñu ko si table ne mu ngi ni nekkul tooga boo xam ne dañ ko tooga ba mu ñor dafa li nga xam ne lu nga soxla struggle la woon dajale everything on the table mu am ñi nga xam ne involve woon nañ into extensive negotiation dem Marlborough House dem ñëw xam nga def lot of negotiations xam nga so mu jël tamit nag suñ founding fathers yi a bold decision because digga ñuy yor la benn bés rek nga ne dama bëgg a dama bëgg a taxaw suma boppa it takes a lot of courage and loolu moo miin ne c'est exemple maanaam ku nekk doomi aadama da nga war a gëm sa boppa because suñ kilifa yi dañ gëmoon seen boppa kon tey réflexion bi mooy ne ñun tamit dañ war a gëm suñ boppa ñu xam ne lépp li nga xam ne loolu lañ bébét pour gis na dëkk bi wala lépp li nga xam ne loolu lañ foog ne dëkk bi foofu la war a aaga ñu taxaw ñu fotee ko ñu liggéey pour mun a aaga foofu noonu because suñ founding fathers yi loolu lañ defoon so si wàllum wér-gu-yaram all down the line tey ñu ngi laajte every day ñu ngi progress suñ amee lii ñu laajte waat leneen ñi nga xam ne ñoo nekk di rule for example in the leadership government bu ñëw mu am li nit yi li nga xam ne loolu la ñoo laajte si ñoom ñooy def seen kentalaay kàttan ñu am lu nga xam ne loolu la ñoo def ñu puugaro ko beneen nguur ñëw ñoom def li nga xam ne probable nit ñi noonu lañ ko laajtee ñoom tamit ñu def seen jéego and so I think ñu ngi move as a society. bëgg naa ñu am tamit lu ma bëggoon a laajte mooy xam nga suñoo wax dañ dee wax ne si lañ moom suñ boppa waaye ndax moom nañ suñ boppa comme ci ni ko tuut bi uyoo are we fully independent xëj na soo ñëwee si institution si ñoo moom nañ ci suñ boppa waaye nga gestu yeneen fànn yi ci mel ni wàllum dunda ak yu demee noonu ba tey ñu ngi am jafe-jafe yoo xam ne mu ngi si par exemple naam ne digga la ko xam Gambia xamee nga ñu béy waaye ba tey lu ëpp ci lu ñoo dundee ñu ngi ko importé si biti loolu benn la si jafe-jafe yi suñ ne dañ moom suñ boppa bëgg naa ñu gestu foofu tuuti fan lañ toll ci moom suñ boppa lan mooy teexa yi ak nan lañ mën a ba gis ne génn nañ jaala teexa yooyu noonu moom suñ boppa bi seet lan moo si sa jàngat ndax moom lañ suñ boppa fuli waaw moom nañ man moom am very independent moom boobu as a Gambian moom waaye comme réew bi laay waxee sax parce que citizenship soo gisee ñu wax ne ba egga republicanism mu ne dañ dooleel nit yi ne nit yi dañoo independent yaa ngi am yooyu noonu waaye independent du lu nekk ne da nga ko war a gis rek independent looy liggéey la moo tax sax Dawda Kairaba Jawara daf ñu waxoon from the same day bu moo joxee speech mu ne independence will not turn our granules to diamonds right you understand is ne yow tey loo bëggoon mooy ne man tey fu ma nekk kenn moo ma doon rule bëggaatuma ko dama bëgg a moom suma boppa in a sense ne lu nekk man maa ko war a dogal lu maa dogal tamit si suñ coobare la war a nekk so basically si man independence loolu la woon and then I think ne soo xoolee ñun suñ mission bi comme wax na ko fii nii di different negotiations that have been done
because it wasn't easy tey ñu ngi taxaw di wane dafa easy waaye the internal divisions yu nekkoon di exist among ourselves because ku nekk dafa amoon different opinion in terms of what that independence supposed to mean ñii ne dañ ko war a am tey ñii ne dañ ko def step by step process eventually soo xoolee tamit step by step process la nekk because Gambia naturally ñun within our society we have to do it that way in a step-by-step process. Right. But eventually, in the broader conversation, then they want to tamit am nañ that political independence. But what you do with the independence is a little more important. Right. Wow. Waaye ñun tamit soo xoolee tamit suñu reality mooy under colonial rule, quite a lot of things were not happening. Infrastructure was poor. Education was not widespread, but not only at the colonial level, but because people were not accepting that. Because of the colonial context bu fa nekkoon but eventually lii nii yëpp dafa change especially bu independence ñëwee people started going to school space bi di commencé di gën a yaatu people are able to start earning things started changing and these are also based on our decision waaye tey man dama dee taxaw ma xool ne maybe one of the biggest challenges yoo xam ne moo nekk still di continue to ñu pour face ñu mooy ne after colonialism ñun as a society, as a country, we did not detach entirely from the colonial enterprise. Right. In the sense of the colonial structure. More than so whole laws, we very colonial laws than Belegi. 60 years, you still were talking about those things. The police and both of you, everybody complain about the police. But I must stop the complaint about that. How do you expect colonial institution to behave in a democratic society? Those things, Yeah, but the departure time is so cool. Look, I don't argue the departure for the first 10 years. When I consolidate, because balanga nyo rin na kumasa di sampa, fonga muna consolidate, hamlan nga am nakanga ko strategize. Moto so whole the PPP government. I mean, nyom luga started is a foundational stuff. Lo hamne deka lo la sohala. Am nañ suñu xaalis deka yu bari fii tey ñu ngi complain seen main political agenda lan la pour am seen their own money. So we had our old bank. So people things that we did not have before. We started building. But tey ñu ngi mën a tey kenn mënuñoo génne ñaaka nekk dëkk. Tey international system ñu ngi vibrant. But there are certain things yoo xam ne ñun ñoo war a realize. Of course it has worked for us. Needuñu woon pour ñu change a lot of those things. But tey yaa ngi am that time we are talking about what 386,000 people. Tey ñu ngi wax so many millions. Less than half a million people. Yeah, less than half a million at that point. So today yaa ngi so man dama dee wane in terms of population rek. Population bi nu moo gën a increase rek that is so ne dëkk bi mu ngi progress but the internal dynamics structures yeeg yooyu noonu we need to adjust those things dañ ko war a adjust nga xam ne mu mun a nekk in line with us but for me I mean that's what independence is what you gonna do with it moo nekk wax bi léegi ñun naka lañ aj te ñoom ñoo nekk di def so moo tax moom il faut ñu ñëw si moom independence ndax moom nañ suñ boppa xam nga sometimes tamit soo ko seetee for me it's also a relative term dafa des ku nekk naka nga gisee mbir mi comme Seydou nu mu ko waxee dafay doon waxi gis-gis naka nga ko gisee yow in terms of dafa am fuñ départé mooy from colonialism to independence te independence boobu noonu dafa am ay ay ponka dafa am ay banxaas yooyu noonu nag some of them in fact soo seetee dañ la dee wane some of them are progressive realization mooy as you're moving some of them you will achieve them waaye departure point bi moom la see doon wax ne for example the PPP government boobu lañ lee woon make sure that ne am nañ suñ currency am nañ suñ educational setup am nañ our own people ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk suñ governors yi I mean ñu appoint our own ministers and so forth ñi nga xam ne ñu jëlal suñ boppa our own decision because booba jamono any decision buy jël da nga am pour communicate to the governor bi communicate back to suñ master si waaye tey ñu ne dañoo am suñ président bi appoint ay ministers ñu am suñ regional governors and all those structures so down the line we started moving on am na certain things yi nga xam ne comme Seydou nu mu ko waxee those things ñun suñ boppa gëmuñ yooyu noonu but again also progressively we started accepting the systems in place. But the unfortunate thing is that we still have systems yooyu noonu
for example soo seetee suñ legal system bi for example comme du nga ko waxee rek suñ loi yi nga seet suñ loi yi luñ dee solo xam nga ba tey it has to be that you know li nga xam ne loolu la ñoo sol sax it has to come outside foog naa léegi sax start nañ ñi nga xam ne am na ñi nga xam ne ñu ngi produce materials yooyu noonu but again also we still believe that the quality of those materials so bu ngay am bu quality bi da nga am pour communicate somebody outside and so forth so but they still here the core structures still remains the core structures you know of course you know we have made some departure in terms of you know some legislations because I mean you know the customary law forms part of our laws xam nga loolu jox ñu an opportunity loolu yëpp nekk something loo xam ne I mean the departure point la to detach ourselves from li nga xam ne loolu la ñu amoon but the inspiration bi mooy inspiration bi you know fi nga xam ne you know foofu la ñoo jëlee everything still remains to be tubaab yi naka lañ ko daan defee ba tax na ne tey I want to believe that no government will be popular boo xam ne dafa taxaw mu ne man gis nañ sax yeneen government si nga xam ne dañ taxaw ñu ne ñoom dañ ko bëgg a defee in their own way there is a lot of resistance and people doubts and so forth so you have to foog nga align sa boppa ak system bi pour mun a move on because the world becomes a global institution you know I mean so nga seet suñu educational system bi tamit li nga xam ne loolu lañ amoon like for example we are told that our educational system prepares all of us pour ñu dem toog si office boo jeexalee da nga am pour dem toog si office right system bi noonu la fa nekkee but today we are departing from that point to TVET education nga xam ne ñu ngi jàng métier yi and so forth but again also ñu taxawal suñu boppa ba nga xam ne am nañ système si nga xam ne for example I remember those days the National Training Authority now NACA mu am man bu ma doon liggéey Ministry of Youth and Sports amoon nañ benn programme apprenticeship programme traditional apprenticeship programme because time boobu noonu di nga gis apprenti boo xam ne di nga nekk sa loxo boss for more than 10 years 15 years yaa ngi jàng métier and sometimes you know pour nga mookal sa problème because hardly that you are taught on the basics so da nga faa nekk di compliance bi you know conformity and all that not yow loolu ngay lifin comme dañ laa discipline nga yaru and all that not but métier bi si boppam bala nga koo laal sometimes dafa fekk dem nga ba tollu si beneen anam waaye programme boobu noonu was like the traditional apprentice yooyu noonu ñu développé leen modules nga xam ne still now di nga nekk si fita garage wala di nga nekk si si maçon mu laa jàngal stage by stage waaye maçon boobu ñu ngi ko wane ok sa apprenti bi in 3 months time war naa mun a jaxase ciment si anam war naa mun a maison war naa mun a teg bricks war naa mun a def A B and C so that by in 1 year time also so ñu start di xalaatal suñ boppa loolu yëpp nekk wécci yoo nga xam ne am nañ ko again also we are tool of democracy understand nga ku nekk na nga wax li la ne right so like for example so ñun démocratie la ñu wax ñun ñu definal ko suñ own way for example na ku nekk wax lu la ne understand so ba tax na ne you know eso su toogee si télévision pour moom daal journaliste la dina ma wax man lu ma nee dina ko waxee si anam bu mu ko neexee so a lot of things that was happening niñ moomee suñ boppa tey I mean we know of agriculture for example you know tey ñun toolu nañ foo xam ne you know ñu ngi ko defee suñ own way waaye dem nañ bi àgga foo xam ne nit ñi seen boppa génne nañ seen loxo si wàllum agriculture comme nuñ ko daan defee in terms of in that you know massive way nguur bi ñoo war a ñëwaat di entice nit ñi di leen neexal sax to the point that ne nañ leen dellu si bi dinañ leen jàppale si lii waaye we were doing it without you know I mean probably with minimal support understand so tey you know nobody wants to have your hands dirty understand even though agriculture is very lucrative government with all the incentives that government is putting in place xam nga so man foofu sax ba léegi xam naa si kanam dina fa ñëw waaye foofu sax dama fa blame nguur ba léegi because suñ ne nit ñi bëgguñoo dellu si tool bi man dama ko dee bañ lu tax mooy recently bi ñu waxee ne Spain soxla na ay ndaw clearly wax nañ leen ne soo leen fa demee si tool yi lañ leen a yóbbu and before 7 o'clock Labour Department am na ñoo xamante ne dañ ma ne foofu lañ nekk depuis 4 or 5 te already only 50 nit la ñoo jël and fill nañ 10,000 forms te ñaata 1,000 forms ñoo génn man when I put the announcement on my TikTok account over 129,000 young people ñoo dem view ko straight away pour wan la interest bu ñu am soo kon ndaw ñi nekkul ne bëgguñoo delluwaat si tool yi waaye xëj na nguur defut fa xemem téef boo xamante ne tey
dinañ am sawar bi pour delluwaat leadership bi des na ci fànn boobu man ci suma gis gi fa ma ne advice ngay waxal waaw dama bëggoon ba suñu accès foofu ñëw nga foofu ba pare kanam la ma bëgg a ñëw moo kay ñëw na foofu ba pare ñu doon agriculture bi benn waaw provoque na ton bi waaye li ma wax mooy I'm sure you will agree with me ne for example soo nekkee sa réew am na loo xam ne doo ko bëgg a accept waaye soo demee si biir di nga ko accept good number of ñun suñ fi nekkee duñ dee jànga tooga suma maas yi duñ ko dee mun waaye probably seetuwul teelu ñoom ñi nga xam ne yàggoon nañ si biti the obvious thing is that you would have to do it waaye fooguloo ñoom moo tax ma ne des na si xemeñteef bi naka lañ tëggee agriculture beyond that what I'm telling you is that boo nekkee sa dëkkuwaay am na certain things yu nga xam ne suñ xalaat dañ ko dee wax sax ñu nekk Europe sax sometimes suñ ñëwee ñu laa wan loo xam ne loolu la ñoo def Europe loolu mënuñ ko def back home understand ñi nga xam ne tamit back home there luñ du def suñ ñëwee Gambia loolu la ñoo def so in terms of agriculture bu moo joxe as an example today the opportunity is that for most of those young people it's an opportunity for them to go to Europe irrespective of ban façon liggéey lañ faa def comme tey maa ngi doon déglu minister of minister of trade and employment lu mu doon wax that's the fact mooy ne for example a lot of people are even blaming this program this circular migration program wow is a failure on the side of the government and so forth but whether government introduces this program or not people are still dying on the sea going to Europe so the government is now saying since that's the the desire for a lot of people am nañ lot of programs that are ongoing probably doyul leen wala ñeneen gis ne boobu is the way out for them they still using the back way pour them kon back way bu nga xam ne ñu ngi koo jël let us also def ko si anam boo xam ne dafa dignified ñu jox leen an opportunity to engage it in the route in a legal way. But agriculture dafa weak de because 50 versus ñaata gaal no xam nga soo dégloo ministre bi tey dafa na lu nekk doori la comme independence bi rek nu mu dooree rek bu ñoo door suñu independence it was a pilot it was a pilot because they started premier prime minister exactly ñu dem ba noonu la ñu bàyyee ba ñu am suñu boppa so ba pare lii dafa nekk loo xam ne ñun moomuñ ko nekkut ne dañ nekka di oo nit ñi pour ñu ñëw into a country then we have control over how it comes but this is an arrangement to say well ubbil la ñu bunta pour suñ ndaw yi seen labour market bi suñ ndaw yi mun a dem so the obvious thing is that government bi mënuñoo determine that ne jox lañu 1 million jox lañu 100 ni nga yaa ngi is diplomacy la bilateral issue la foog jaar ngeen dox in fact right now the fear is that ndax ndaw yi nga xam ne dañoo dem whether they will be coming back, they will accept to come back. So the negotiation involves still dealing entice when so they may for a particular period of time, you come back, the opportunity of going back again, if you regularize so anyway, probably and then after a period of time, so apply to travel there to stay permanently, you will have the opportunity. So that becomes a way to entice. But to concentrate on the question specific, mooy ne tey li nga xam ne initiatives yi nga xam ne loolu lañ gis agriculture tey foog ma ne mus nañ koo am in our agriculture but still now our people were committed to going to agriculture because that was loolu lañ gisoon as a means of survival at the time waaye tey tollu nañ jamono boo xam ne nit ñi gis nañ lot of other options pour survive on léegi man for example man suma grandparents were farmers ñun duñ daan jënd saaku maalo back home duñ daan jënd time boobu noonu I'm like my home village in Sifo suma grandparents they used to do they have a big farm maalo time boobu noonu because my father settled here and everything so fii la juree doomam yëpp time boobu ñun suñoo dem si dex ji suñoo dem back home si at bi yëpp benn saaku maalo rek la ñoo jënda pour dañ lay wane pour ñuy jógee si tubaabu banko bi benn saaku maalo tubaabu banko loolu sax léeg-léeg at bi dafa dem ba jee loolu léeg-léeg dafa change mu am head and so forth because baaramaano bang fa and so forth but I'm saying you see lenn lañ war a accept tamit mooy ñu ngi evolve comme nu ñu amee suñ démocratie naka ñu amee suñ indépendance ñu ngi evolve as well ñi nga xam ne ñu ngi béy ñooñu noonu seen seet yi tey gis nañ ne ñun suñ maam yi lii lañ daan def ba dee mënuñoo sampa kër mënuñoo def lii
kon man du ma si dugga. So it's also about the mindset, and the best that the government can do is not, the government mënuñoo impose on anybody to go and be a farmer. What they can do is to provide the incentives. ñu ne la am nañ A, B and C, waaye gis nañ si biir programme boobu noonu tamit ndaw yu bëri ak ñi nga xam ne béykat master farmers and so forth, ñoom ñëpp ñu ngi take advantage over the program. Apart from rice production bi ak government lay out some priority areas, poultry, rice production and few of the areas. waaye ñu bëri ñu ngi dugg si programme boobu noonu tamit xam nga di list we also xam nga loolu tamit mu ngi happen nekko ne nit ñi dañ strip of seen loxo completely, but I'm telling you these are things that government can initiate waaye dafa des nit ñi pour ñu jël advantage over that. Seydi ñu ñëwaat back to the programme, ñoom politicians yi they'll always take the opportunity to change a particular non independence la ñëw independence waaye tamit c'est dañ na independence am nañ moomal suñ boppa nañ moom suñ boppa affaire si tamit tollu na foo xam ne nag dëgg façon liggéey bu maa def c'est du forcé du ma forcé si li nga xam ne c'est ma daan la déglu rek bëggoon naa ñëw fenn tamit if you permit me eso mooy man dama ko gisee ne réew suy dox daf dee mel ni duma sport gars yi nag su ma ko waxee ñu ronga indiwaat ma li waa ji waxoon rek du relais lañ ko dewa bi ñoo jël banta bi di ko joxaat relais bi waaw very good man sport defuma si dara bi maa dem school loolu laa jàpp ni waaye xam nga si dara noonu laa jàpp ni noonu la réew dee doxee te dañ dee wax ne bul mujjee pourso bi mu réer si sa loxo tey soo doon càmbar seet si niñ transitionné mooy Jawara génn fa Jammeh ñëw Jammeh jóge fa Barrow ñëw waaye all along ñun liñ miin di gis mooy bu Jammeh ñëwee dafa ŋàñña li Jawara def ne liggéeyut fii dara si nangami at Jawara dafa ŋàñña colonial power si Barrow ñëw ŋàñña ŋàññawuñ kenn hopefully Barrow su fi jógee kii ñëw dafa ŋàññaat Barrow dañ nekk di bill on lu fi defoon rek waaye te yow soo doon analyse transition biñ jël naka lañ doxee lan moo dox si niñ wecceewee banta bi ak lan moo si doxut si sa gis-gis foog naa su gannaaw from colonial suñ gars yi colonise British yi tu Sir Dawda yeneen ñaari ci des yëpp amuñ benn transition boo xam ne transition bu normal la waaw unfortunately so di thing mu nekk ne moo tax gis nga dëkka dafa am loo xam ne tamit dafa war a dundal xooli nit yi nekkul affaire yi lekka la rek war a ut liggéey la rek nit yi dañ war a xam fan lañ jógee comme tey mu ngay wax affaire yi Barrow maano bi nu mu ko daan defee that is a historical xam na fan la jógee in the first place yow time maa ngi demoon tamit jinooy somewhere am na kenn tamit mu wax ne mu ne time boobu saako maalo yi nii tamit daf daan xeeñ you know so they were not enjoying that because ñoom ñu ngi doon dunda si seen maalo and you know so there is a lot of issues yoo xam ne mun nañoo discuss even colonial rights policy bi ak naka la continuer ba léegi ak naka lañ nekkee commencé di jënd ñun ñëpp commencé di jënd saako maalo ba pare nit yi di daw fene but come to talk about transition bi soo xoolee te maalo bi sax dafa feeñaale foofu because maalo bi fa na time Jawara la waaye maalo bi dafa they were colonial policies just around in the 50s if you read some of the literature dafa la wax ne around the 50s British dañ defoon some sort of a policy boo xam ne you know ñu ngi bañ yeneen foo xam ne doo fa grow rice wala dañ prioritize because ñoom dañ daan prioritize soo gisee gerte tey ñun dëkk bi yëpp ñu commencé di ji gerte rek mooy policy bi fu nekk gerte time British yi but at one point Gambia was exporting one of the 6 exporter in the 1930s ñun ñu ngi dëkk bu ndaw waaye lu ñu daan export si gerte fii nii mala day taali waaye loolu noonu dafa commencé because at the end of the day loolu moo nekkoon suñu main cash bi and British yi noonu la ñu designé noonu la ñu bëggoon dañ bëggoon first it was initially to stop slave trade then ñu isil ñu cash crop for groundnut production I mean but people what they were doing lu tax nit yi dañ daan soona waaye still what they were able to do moo nekk dañ daan def some subsistence agriculture you know loo xam ne nekkul ne da ngaa ut xaalis pour nga dunda waaye dañ daan bayal seen boppa dañ daan lekkal seen boppa even coow yooyu dégga diggante góor ak jigéen you know because based on a traditional society yooyu noonu yëpp but come in terms of the political transition ñun what is missing mooy history bi ku nekk daf di ñëw rek di you know bosam you know, to the extent, Jawara bu mu ñëwee sax lu mu la waxoon 200 years of British rule, you know, but balaa Jawara Père Sarr was there at a such period as a premier. So, but politicians have naturally and always been, dañ gisee governance more of a competition among themselves over the period. Ñi léegi lu ma dee dégg si ñoom sax dañ dee wane comme si road bi, which is sometimes, I mean, I give it to them.
because Tammy Jawara, one of the things lu guy daan wax mooy ne pour connect the rural and the urban. You know, which was a major challenge. You know, but today we are talking about what, almost 100 all the villages being electrified, road construction. Connecting so we all have the to go back in history ñu understand lan moo nekkoon di xew. waaye doo mun a comme li nga wax rek doo mun a génne comme tey jaame bu moo ñëw ne yéen si classe dama dee egg foofu ak yenn students yi comme contemporary ñu ne ma yow da nga nekk fii nii man I want to belong to the older generation because ñooñu it was not as now. Why it was like it was a focused development. Yes. So ñoom dañ xamoon lan la gaay waroon a def. And it doesn't matter fan nga bokka. People were brought in together pour ñu def ko. Even bu ñu am independence, at one point all of them were into united. So ñëwee ne coalition fii mais leen foofu la commencé woon. So they showed us almost everything how to do it. But government, but tamit soo ko xoolee there have been certain areas yoo xam ne dafa am rupture, waaye am na area yoo xam ne dafa am continuity. Comme around the 70s la ñoom MDI yii nii yëpp waaye yooyu dafa take up steps yoo xam ne Jawara yooyu la ko isi because ñoom loolu lañ doon xoolee. So ñeneen ñi nag dañ bëggoon a university in the 1970s possibly. ñu tax ñeneen ñu ngi criticize Jawara but for me you know where you're coming from lan moo fa nekkoon but you build it. And then they build ba fuñ mun a toolu then ñeneen ñi ñëw jël tey what Jawara time boobu for higher education it was limited. People could have access which was also limited in terms of tertiary education. But fan la Jammeh ñëwee build up on the education moo tax tey ñun ñu bëri ñu mun a toog fii di wax. And then we are trained locally. And it's not from Jammeh's pocket. No. It is from the taxpayers because that's what is responsibility of a government. Pour mu ko mu xool what is the need of a society at that particular time. Mu address those societies pour mu build ko for the future. Tey fii soo xoolee government everywhere you see is the UTG. And that's Jammeh's legacy forever. But development has to be based on that. Nga xool ne dem nga ba fii nii and the next person will come and pick it. Waaye tamit ñoom because fii politics is also based on lan nga def. nit yi tamit noonu lañ la dee seetee. So da ngaa gis ne yéenay sax soo suñ defee anything in terms of policy comme ñun xam nga ñun si wax bi lañ nekka. démocratie yëpp wax la. so yooyu nit yi dañoo dégg wax rek. waaye soo commencé di sampal roads so foofu la competition bi dee nekka. yaa ngi dégg recently ñu ngi wax ne we have built this number of roads combined with this too. So it's also part of the political living rhetorics and conversation. But I think the basic point mooy ne dañu war a delluwaat di jàngal suñ bopp history xam fan lañ jógee ba pare xam ne ñun réew leen. But not to just depend. Government cannot give you jobs. Sometimes people have to get up and do it. But I don't need government to give you jobs. What is that? Because like, government feel that's what they have to do. So how, like, then this is the big question of our independence. Independence. Exactly. Everybody's crying. So everybody's crying now. So you see the issues. Yang in this very important or interesting analysis. Where you see a very governance. Erasing and mention ruptures but also I need to do continuity. So since we get to human a lot of old people, even fees office because we have some old people they are so much into history ak ñu fekkee démba dañu lay won ne time boobu ñun dañ na amoon loo xamante ne it's like we had one of the best civil service on the continent. And nga naan am yeneen dëkk yoo xam ne naan jógee dañoo jógee seen dëkk ñëw fii ñëw jàngee ñun nu ñoo doxalee suñ nguur but then nga seet tey all you hear is reforms in the civil service ak yu demee noonu si biir governance bi ak yooyu dafa mel ni amoon nañ diir boo xamante ne ñun mënoon nañ doon continuer mënoon nañ doon maintain loolu but for some reason somehow button bi dafa am fu ñu ko droppé. waaye coup d'état loolu la coup d'état la def coup d'état loolu la day def man that's why I blame. Because when the coup, so because well, of course, Jawara, it was not everybody. Everybody, were not happy because one time we want to stay, and people were talking about corruption. Because you know what they fake it, but we go back to overstay. Mr. Benala, c'est problem. Yeah, overstay. No, overstay. So overstay. So man, I'm not going to overstay. So that was one. Yeah. But I'm telling you that the military coup was one of the biggest issue because. They came from, they were not, some of them, some of the people, what they wrote more, they feel that they didn't buy on Ghana, so they came back, get a space in the national cake. And in that process, so you're so new as the so most of the development projects or things that were initiated, ñoom dañ ñëw ñu créer lu ñu njëkk a sampal mooy ay ñoom aaj you know xam nga doon wax ne ñun waxkat yi dañu dee dégga waaye lu visible nit yi loolu lañ suñ nit yi loolu lañ dee bëggale bi sampal leen loo xam ne am na njëriñ amul njëriñ nga mekk ko wéy nit yi di ko wéy di ko dégga
it works at the political level. So man, I believe ne coup d'etat and Professor Abdullah said, and many people have written, ne so whole 1994, bu Gambia from 1965, even before that, mu ngi wax affaire démocratie ñun we have been democratic from a long since. Fii am na ñoo xam ne ñu ngi si dëkk bi from 1962 bu ñu fi duggee ba léegi ñu ngi vote. People that negotiated election ba léegi ñu ngi vote even time Jammeh, even though it was ruptured. So moo tax ma ne yéen yi comme is part of the process. So ñun the foundation of our society, of our country, democracy la woon. So gisee 1965 tey ñu ngi debate on the constitution bi failed in 1965 because trust level bi nekkul fa woon yaa ngi amoon this colony protectorate division yi yoo xam ne colonialiste yi ñoo ko divide affaire yi xeet affaire yi yooyu noonu yëpp ñun tamit decide xam nga ñu ngi doon wax ruptures but decide things yoo xam ne ñu ngi koo carry on ñu ngi koo dugal si suñu politics yi tey ku fi wax ñu ngi laa xoolee ban xeet fan nga bokk ak yooyu noonu. But that's not an independent country. In an independent person mooy miin ne label suñ laa tegal yii nii yëpp yow génnee nga ko sa boppa looy seetaan moo nekk ne nit nga te nit lan la moo nekk nit rek la moo mun a nekk nga def sa boppa nit nga seet ne ñëpp nit lañ comme yow ñëpp sa like you are Gambian the minute you are Gambian néewa ngeen bokka ngeen so that's what you have to do ba ñu nekkuñ def seet yooyu noonu ñu ngi continue with some of these colonial labels colonial that sense of nationalism boobu like so nationalism bi sax yaa ngi gis ne mu ngi grow comme soo defee suñu suufee si yaa ngi gis ne people want to identify themselves ba tamit da nga am a small country ñu ne daf dee mel ni comme village koo xam ne ñëpp ku nekkaa ngi si business everybody moo tax tamit waruloo tooñ sa don't mess with your neighbor because léegi di nga ko soxla absolutely and that's why we don't so those are the things why I think ne Jammeh dafa am rupture at some point waaye dafa reform system bi tamit nga gis ne mu ñëw commencé invest in education ba pare mu gën a def Gambians yi tamit ñu gën a like kind of nationalistic sort of but at the end of the day that was not translated sustainably see in many cases ba pare what Jawara was doing right mooy allowing people to engage and even though people criticize the democracy and there were human rights violations man duma dee romanticize suñ history we have to say it as it is so that ñu mun a learn from it and then ñu mun a move on so these are the realities yoo xam ne tey ñun xale yi tey dañu war a toog ñu look at those lessons ñu seet ne okay this is the path that ñuy create ñun léegi tamit am nañ xel everything else we have given one regime has given us independence another regime has given us education another regime has given us freedom so what is the future? But again, also say, in addition, for example, tey I said yokkute moo am. ba tax na ne some of the things nga xam ne moo doon xew démba. tey gisuñ leen in a visible way. waaye ba tey for example soo seetee Gambia civil service bi maa ngi fàttaliku lu yàggul noonu rek Nigeria senoon nañ fi a huge delegation of their officers pour ñëw understudy ñun suñ army bi. waaye outside probably ñun ñu ngi foog ne ñun amuñ army bu baax for example waaye Nigeria mighty Nigeria war a yónnee fii people to come and other sectors of suñ society bi suñ government bi nit ñi ñu ngi ñëw ba tey just like Gambia is moving Gambia ñu ngi dem transitional justice bi sax for example TRRC bi maa ngi remember sometime last year Sierra Leone yónnee woon nañ fi seen electricity company bi yónnee woon nañ fi seen yenn staff bi ñëwoon pour understudy NAWEC ñun ñoo xeeb suñ nit ñaa ngi criticize waaye the fact ne am nga dëkk bu mel ni Sierra Leone te ñooñu ëppa ñun Sierra Leone moo ëppa Gambia du si population du si size natural resources exactly ñu war a yónnee seen ay nit pour ñu understudy NAWEC ak ñun lu ñoo criticize NAWEC it shows ne there are positives in there when you compare us with ñeneen man saa yu nekk suma génnee man fu ma dem yeneen dama dee taxaw comme Gambien bi tamit daf dee am yenn attitude comme man mun naa dem si suma meeting si nii rek ma dem taxaw rek noppi mel ni Gambien normally unless gars ask ma si ñu ne ma yow lii nga dee def yëpp ma ne ko Gambia bi noonu la mel because mun maa wax rek it's a small society ñi pa xamante so fii kenn du mun a jóg so doo fi yow soo defee bala ngaa taw ñu wala kii kañ la fii but loolu as a society loolu lañu war a mun a génnee dañu retwist ko nga xam ne tey Gambien bu lu munti def we celebrate it we push it nekku ne like dañoo celebrate lu nekk mediocre but we have to set am na foog naa ñang wala xaw ma latir moo day wax mediocre mentality but we have to set standards ne okay lii lañ bëgg a def and said foofu noonu even like for example if you look at a Nigerian in the midst of a group of people damal tukkil outside nga share a platform with Nigerians I mean everything suñ waxee is like
Nigeria is the best country in the world. And in my country, like they will use the term, in my country, Nigeria. In my country, Nigeria. Go to Ghana with all the fights and everything. Ghana, I'm independent. I follow these countries a lot. South Africa. Why? You know, these are people, at the end of the day, dañoo pugaroo liñ doon. ba pare dañ ko wane dañ ko wax. duñ si feel shy. Gambien bi noonu la de. non bro nañ wax Gambien balaa moo ne tey I had the opportunity of course man after suma appointment xam nga dëkk bu ndaw la rek I found it was on the social media and some du ma dee border suma boppa doo but somebody brought it to my attention that the story was out. I went through. I saw a couple of comments, you know, and some people are even questioning man lalla ham say youth work, lalla ham, lalla ban knowledge ham. For example, no, why you know, just these are things. Politics aside, all your life you've been. But today, for example, today go to the social media and see how many people are questioning. For example, you might question in terms of some competence in the area of youth development. Politics bi la rek. Probably why lola said lola don't politics aside, man, you know, my background and my study, you know, has focused mainly on youth development work as a specialty, sir, because you know I studied youth development work with the University of Ghana. Understand? So, but because of politics, you think they don't know? When it was the ground was neutral, ñola celebrate, they glorify because of politics. They said, "Lola don't isn't it?" They only see bad in you. Man, usually I'm not bothered. Man, but I'm saying that's the Gambia for you. Why? Ñun demba. Wow, ñun demba. Yeah, but you know, the government. If you talk about the Gambia, you primary stakeholders in the Gambia is politicians, because the institutions that we have, the umbrella body is a political institution, because the president is the chief person ki nga xamne is elected into office, and that's why kaddu ñi nga xamne dañoo sani karta sen kaddu mata motax ñu ne suñ ne waaw président Barrow for example moom mu ngi focus ci yoon moom mu ngi focus ci li Gambien ñi nga xamne ñoko sanel karta ñoom loolu lañ nekk di laajte ñoom ñu ne ko ne président Barrow ñun yoon lañ bëgg nga jox ñu ñun dañ bëgg lii dañ bëgg school so and the government focuses on that ñu ne foog nga déglu sa nit ñi but li ñu doon wax on the independent for example pour avoid say nga moom rek moom daf ñu classify ñun but I'm saying this nga ñëw affaire yarin as well démba su ma toogee soo toogee ki suñ kilifa yi suñ toogee ñu xool la si biir but straight away you know what they're communicating to waaye tey balaa moo ne nga xool sa doom mu ne la nga ko piitu mu ne la yaa lu xew understand no maa piitu understand no maa ñëppote xam nga sometimes mu bugg a dugal jéeméñam si wasa nga lifin ko ne yaa lu xew xanaa bëggaloo ma waxaa lifin xam nga so you know I mean ñu am yarin boo xam ne society bi ba pare everybody collectively lañ daan yaree everybody have a stake because time boobu booba jamono soo demee si secondaire you know wala pas si mu gis la nga def ñaawteef daf laa téye ñaf la understand ñeme ñu loo dellu si sa waajur yi pour wax leen even though it comes with its negative sides because it also give back to corporal punishment and so forth but aside from that corporal punishment of course condemn naa ko in totality non fu ma bëggoon a ñëwee mooy soo xoolee tam comme li ma wax ni il faut tamit ñu taxawaat seetlu at what point si la loolu wecceeku because tey dinañ la wax ne country bu mel ni China for example suñ amee démocratie suñ ko amut am na certain yerin yoo xamante ne ñi jiite dañ ko tëral te mënuloo ko jalgati waaye léegi-léegi tam dañ de wax ne ku la abal bot fu ko ne foog ngay xool su fekkee ne ñu ngi rely on aid ñooñu ni ñoo doxe probably loolu la ñu imposé sa kaw ne noonu nga war a doxe for example foofu dama disagree tuuti because li ma wax ne am so said with agree with me am defoon nañ lot of research in terms of, you know, for example, you know, I work for the Legion Child Protection Alliance. The fund research and said who has been a member of that institution and contributed greatly. Voice of the Young.
practical example laa doon jox nit ñi in terms of corporal punishment gis nañ fi waajur boo xam ne mu ne doomaam bi dafa sàcca $5 lan la jël dafa ñëw xale bi mu ñëw te xale bi the reason was that dafa wàcca school mu ñëw fekka lekka amutoon si kër bi $5 boobu mu jël ko dem jënd lu moo lekka lan la waajur bi def mooy dem del xaalis dalasi teg ko si safara bi mu tàng wicc teg ko si loxo bi 5 times waaw so that was soo ko laajte mu ne dafa dama ko yar mu am kilifa boo xam ne doomam bi xale bi dafa wàcca school you know xaritaami mango bu nekk si kër bi xale dañu eeg di aaji mango papa bu ñëw ak mer boobu noonu kan moo nekk si kaw diw la acca wàcca sil nu mu wàccee noonu xale bi xam na ne papa daf ko dóor nu mu wàcca noonu rek fat muy daw jaase bu mu amee boobu la ko saani dafa xar boppam from here to here understand ñu am maam boo xam ne mu ne doomam bu jigéen bi daf dee toppa góor dafay toppa ay góor out of retaliation lan la def dafa jël kudu bu tàng jël mu dugal ko si ciraam loolu was on the media in this Gambia here I'm telling you these are things li nga xam ne ko you know yàgg nañ si faana boobu su ma la yóbbee si faana boobu you know probably have a lot of stories to tell that has been my specialization I felt so at what point lañ shift no because li nga xam kii mun a yar doomi kii mun a yar doomi no society bi some of these things ill things were happening si biir société bi ñaawteef yooyu noonu mu ngi doon xew si société but comme li xew mooy time boobu noonu traditionally there was so much unity among ourselves seet su nekkee suma dëkkandoor yow fële yow ñun déggoo bu rëy moo nekkoon déggoo dëgga moo nekkoon suñu diggante understand ba nga xam ne duñ dee bàyyi xel most of the time some of those you know wrong things understand so waaye yarin bi démba yarin bi was a collective responsibility ñëpp ko daan def ba pare kilifa yi dañ daan toog di waxtaan loolu yëpp depart nañ from that because ñu ngi evolve time boobu noonu bantaba bi tey bantaba bi lan la woon ba there is a particular period of time koo soxla kilifa si biir dëkka di nga ko fekka si bantaba bi time boobu noonu understand waaye tey lan la probably we have another medium is WhatsApp nga dem si kër yi you know waajur yi duñ waxtaan sometimes I'm in my house suma jabar mu ngi si téléphone am mu ngi suma téléphone xale yi mu seen iPad daf la dee dégg nga foogoon suñ kër rek la non sometimes da ngeen dee fàtte ne sax you know so loolu yëpp bokk na si you know xale yi tamit dañ dee jël advantage over that Seth will tell you xale yi they are very smart and intelligent xale yi nu mu jànga nu mu gaawee pour jànga mag gaaweewul pour jànga noonu so xale tamit dafa am own politics am soo xamee ne dañ xale daf lay mën a bàyyi xel si you know opportunities nga xam ne moo exist around it so si independence if we talk about independence we are also talking about si wàllum yarin and so forth waaye tamit ba tey pour ñëw si wàllum agriculture laaloon nga agriculture de waaye because agriculture faanaam dafa bari man I remember suma maam woon ku jur suma papa until man bu moo gaañu ñun suñ kër duñ daan jënd xar dañ daan roya xar yi si kër bi tobaski su jotee léegi-léegi ñetti xar la ñoo rey ni sax cëy ñu dara si biir kër bi understand waaye tey civilisation ñëw na probably c'est dafa ne xar yi dañoo tilimal fii ganaar yi dañoo lifen kenn yarul ganaar so ñun ñëpp dañoo daw si marché bi di ko jënd foofu noonu waaye saay mu ngi saay tay gis naa yónnee ma evidence of agriculture bi so probably you know moom suñ problème mooy ne you know soo gisee coow bi yëpp xam nga say you know yéen ay politics bi duñ agree waaye on this one I agree and man I have an nekkuma economics waaye dama dee wax ne soo xoolee society from independence 65 ba 85 nga xool policy naka lañ daan defaree policy you know ñoom jabara suñu daan defar policy dañ daan defar policy based on lan moo nekk the realities on the ground waaye buñ demee ba you know at some point dañ daan jënd we took so many loans you know comme aid bi ñoo wax nii rek took so many loans we have to pay it back moo tax yéen man in class dañoo ànd ak condition waaw so man su ma dee teach class in political economy dama dee wax suma students si yéen man comme man suma maam time boobu suñu xuloo mu nekk de suma añ bi suma maala bi 85 because that was a structural adjustment program so mu ne ma yow sa añ bi sa ngénte bi añ bi maala bi doyutoon so loolu la ma daan tooñee su gaaru wax affaire yi yooyu noonu so man time xale like I don't understand that waaye bu ma commencé di understand structural adjustment ma look at the impact ma ne look at mu ne nekk suma maam lii la ma doon explain in this different way but léegi maa ngi ko jàng si document si ma xam no government will go in you know so you see that so waaye structural adjustment bu mu ñëwee man dama wax ne time boobu dañ daan am this philosophy development philosophy called Tesito and Tesito is a community self-reliance yooyu noonu
fii am na schools yoo xam ne ñu ngi ko samp Téesito bi community am na jàkka yoo xam ne juma yoo xam ne yëpp Téesito nursery school si Téesito waaye man dama dee wax ne by 1985 after bu ñu demee through structural adjustment programme ñu commencé di lu nekk because government dafa amoon own business am daf daan dugga business because noonu la daan def mbiri di yomba NTC ak yooyu noonu yu bëri kay yoo xam ne yooyu la daan def mu yomba pour nit yi waaye àdduna tamit moo nekk di wécceeku tamit so in that process after structural adjustment bi boobu amuñ time pour explain loolu noonu yëpp but after that nit yi man dama feel ne nit yi dañ commencé move from Téesito to fankum waaw because lu nekk dafa commencé di manqué di 1990s mu commencé di dugal after da nga am pour dem ut waaw ku nekk commencé di xelaatal boppam people were living in extended family ñun ñëpp bakaw fii extended family setup lañ jógee da ngaa gis yaay bi anti bi yëpp extended family waaye tey ñun suma yaay ak suma papa seen nuclear family ñun sax génne nañ léegi ñun tamit ñu own our own nuclear family so people move away and then social networks yi commencé di divided moo tax léegi maa ngi gis su ma gisee government di ñëw bi social protection ma ne leen ñun suñu traditional family values yi woo social protection it's one thing lu ñu am Mr. Diouf nekkul ne dafa dee entirely maa ngi laa explain ko man comme you know we go to school we struggle ñi dañoo foog ne ñun dañ nekk ni da nga nekk tey waaye man am na some point is a social network suma cousins si ñoo xam ne ñooy dajale xaalis sa feel nga mun a ñu feel la semester so those are values yoo xam ne mu ngi still within society but dañ ko war a dekkaleel waat because so people had mechanism of supporting each other ba pare tamit tey the other major issue bu ñu nekkoon di xool yaa ngay wax téléphone yi xale yi consumerism man temps boobu MDR dama daan wax students yi ma ne ko dama feel ne Gambian si ñun Gambian bi nit ki si boppam moo gën a advance dëkk bi si boppam individually fii lu fi latest si àdduna bi ñu mu ngi first thing Gambia lu fi latest si àdduna bi mu ngi fi because sometimes you consume development su moo ñëw tey ñu ngi wax rural electrification project yéen a ngi wax gars yi ne leen $500 pour mita waaye 3000 li fi wàññi ngeen leen ko to 500 moo loolu laa wax waaye 500 boobu dafa yomba de waaye soo paree loo faa def luy doxal mita bi cash power so ñoo xam ne ñu ngi si village bi right now seen life mu ngi less expenses some people soo dee def story sax dañ la dee wax ne man du ma dëkk fële ne because ñun fii rek fay pass problème la si ñu so many people ne ngaa ñëw di dugga di dem fay pass waaye ñeneen ñu ngi but now with the new development seen cost bi dafa increase and these are people ñoo xam ne ñu ngi survive on 3 months of rainfall agriculture farming and ñu ngi wax ne ñun we are country moo tax man agriculture bi moom boobu noonu ba léegi ñun dañ si lazy as a country as individuals half of our river is fresh water like man mënuma understand lu tax mënuñoo xelaat you know like and this is a small country we are talking about 11 square kilometers why is it that mënuñoo def in every farm comme dëkk yi nga dem Fass Jaaw man fu ma jógee tool yi sori wante wuñ why not nga def water well across nga xam ne ku nekk mun a am access to water because water moo nekk problème mun nga am sa all year round farming waaye léegi koo xam ne léegi 3 months la war a nekk di am cash léegi kooku moo war a fay cash power for 12 months fan la xaalis bi war a jógee because expenses am bi more development more expenses ba pare nit yi dañoo gën a complain tey ñun suñ kër yi sax man the way I spend is different from my family the way they spend even though I have a lesser family but it's more expensive so and the more people earn loolu tamit dañ ko war a commencer pour nga xam ne nit yi mun a commencer di manage sa expectation nga mun a commencer di cut your coat according to your size and not to just rely ne government daf ma war a defal yëpp government daal na ma provide security provide services the rest you can earn it for yourself. The good thing moo nekk ne in the rural community the rural electrification project they can béykat yi dinañ gën a daw ñi ne dinañ commencé di jaay ice block ñi ne like it will change. well demand tey soo demee si dex yi. so those things will change. For example and what has changed also mooy time boobu noonu for example soo demee si province di nga ñu dee di nga gis carpenter fii la moo defaree lal. moto bi jël moto base. yóbbu ko base transport ko nga defar bunta. For example, bunta, palanteer and all that, finger ko defare moto bi transport ko. But demal tey on the street all the way to the extreme end of the Gambia for them welding workshops yang fa. So Kurang boobu noonu is also bringing that economic empowerment program, you know, to our people. You know, nit ñi ñu ngi jaay ice block, for example, you know, I mean, time boobu noonu maa ngi remember Jara Soma, time boobu soo demee Yundum Barracks, foofu ngay fekk ay cooler yu bëri fajar, you know, the following morning they are loaded, taken to Jara Soma, for example. Tey Kurang bu mu ñëwee you don't see those things anymore ku nekk ko defal boppam in fact you hardly see people outside buying ice block ku nekk mu ngi am own fridge am
so ndaal yi tamit déggatuloo ndaal. Ndaal exactly ndaal and ndaal was again also with this thing also nga seet I mean independence still am nañ suñ bopp waaye ba tey wérgu yaram nga ñëw si wàllu wérgu yaram di ma time boobu lan la ñu def dañ daan dox 4 kilometers to go to school ñu ñëw ñu ne oh yeah governments have to do this and government started bringing schools closer to us tey tax na ne everybody is lazy xale yi taxi mooy taxaw jël leen yóbbu leen school understand those days that trekking alone that's development comme tey yow comme man tey ma dem school bicycle la amoon at least that's what ñi ne dañ daan dox that will be privilege privilege ñi dañ daan dox ñi dañ amutul at different wala nga eb ñetti nit ñeneenti nit say bicycle so amee sa time bu bicycle si school bi da nga dee bari xarit da ngay bari xarit we used to have that comme social networks so lifin bu moo social networks bu moo noonu sax time boo noonu nga gis xale bu amee bicycle ñib si kër dina mën a isi wala ñetti nit léegi la nga boot kenn toog si baar bi kenn toog si I mean cross bar bi nga isi leen but tey like it's about like he said is the fun right bi léegi boobu yaa nga boobu noonu becomes a special event but again also tey nga seet for example xale bi suy dem school moom kenn rek la si bicycle am wala moto bi moom kenn rek la léegi nga gis parents yi sax léegi am na certain parents nga xam ne da ngaa romba certain xale yi nga xam ne ñu ngi dem school nga xam ne ñi xale yu maa romba nii ñu ngi dem si suma school yi xale yi and they don't care understand so I mean so these are things nga xam ne ñun government impose these things on us ñun we impose these things on ourselves and it makes life easy for us again also independence time boobu noonu everybody is concerned about who lives next door village mentality bu ma la wax la rek time boobu alkaali dëkka gan suy ñëw si dëkka bi su ñëwee bu arrivé su la ñëw eso dañoo ne na dem si alkaali bi da nga ko yóbbu nga déclaré ko si alkaali bi déclaré si alkaali bi ne am naa gan gani ñëpp la mu ngi jógee place na nga man soo foot time boobu noonu soo buggee luwaas su ma amee gan ma bugg a luwaas si yow moom gan bi mënut a demal boppam pour am luwaas dafa am man mi nga xam ne man maa nekk njaati ji man maa koo yóbbu ba tey nga seet for example all these crimes and everything that happen because the easy route is there criminal bi mun naa ñëw mu dugg si réew mi in a very legal way mu ñëw commit mu am dëkkuwaay boo xam ne buntu kër bi du ubbeeku understand nguur bi amuñ benn droit pour ñëw dem fekk ci la seen Gambien bi su bëggee sax ñi dox si diggante moom ak borom kër bi sax du ñoo nekk Gambien société ba nekk am na kenn point bu mu nekk di reste tamit nekkuñ di ko xool mais bi da nga bëgg a defee dama bëggoon ñu jël short break waaw because dama bëggoon a wax rural urban migration ba pare naka la si nekk di inshallah ñu jël short break noppale ku ñëwaat Browse with us. QCell brings you a promo like never before. Get unlimited internet for just $25 Cs. Yes! Recharge $25 Cs and enjoy the convenience of free internet from 1 a.m. to 6 a.m. every day with our Browse with Us promo. With this amazing offer, you can browse, stream, and download all your favorite movies for free. So why wait? Recharge $25 Cs today and enjoy free internet only with QCell between 1 a.m. to 6 a.m. For more information, call customer care on 111. QCell, Senior Bus, we innovate, others follow. Terms and conditions apply. Talk Free Sunday promo. Want to connect with loved ones without breaking the bank? Introducing Talk Free Sunday. Enjoy unlimited calls for 24 hours every Sunday for free. All you need to do is buy a bundle of 200 MB or more between Monday to Friday and get free QCell calls on Sunday. Get rewarded for buying data only with QCell and call anyone, anywhere, anytime for free. For more information, call customer care on 111. QCell, Sunubus, we innovate, others follow. Terms and conditions apply. mbokk yi kon ñu del ci waat ci biir kër gi gannaaw commercial break bi seen programme xew-xew la tey ngeen ci ànd ak man mi Ansoumana Sow Niasse ak suma naataango
Modou Lamine Diouf suñuy gan ci biir kër gi di Lamine K Sedi presidential advisor on youth matters ak ki nga xamante ne moo di suñu mag suñu xarit Seyd Mati Jaw ñu xamee ko ci li nga xamante ne mooy wàllum jàng ak gestu research ak yu demee noonu naka noonu tamit activisme waaye ML yaa ngi amoon lu am solo loo bëggoon a laajte before break bi. yeah because dama doon pigee rek fii Seyd doon wax ne tubaab bi mu fi nekkee xamoon na lan la bëgg. gerte bi itteeloon na ko ñu make sure ne réew mi béy nañ ko pour ñoom ñu mun see gis seen boppa tey bëggoon naa xam ndax ñun suñ nguur yi truly xam ne ñoom luñ bëgg ak li seen réew bëgg because su fekkee ne xaalis kese la man dama gëm ne sax suñ agriculture sector bi moo war a nekk di bes si sub region bi soo xoolee di number of projects yi ñu am in almost every sector boo xool small ruminant project bi mu ngi fa dinañ la wax nangami millions of dollars du dalasi pour faana yi maa dégg roots project bi di seen thing giraffe project bi su ma ko doon liste mun naa am sax du ma fi jógee fan la problème bi nekk exactly said but I feel that answer going the fundamental question and fundamental question moo nekk every dëkk loo dëkk di xelaat mooy ne sooy wax agriculture da nga war a ne pour nga feed sa bopp la in the first place loolu moo nekk first question you know waaye soo xoolee fii ñun suñ staple food lan la maalo kii joxe na exemple good exemple nekkul ne lii nekkutoon di am de mu ngi fi woon waaye dafa toog rek ñu bàyyi ko fii nii replace ko with leneen ba tamit da ngaa gis ne time yoo xam ne boobu lañ commencé di push maalo si nit yi time boobu man ma daan lekka ñeleng man xaw ma kañ laa gëj a lekka ñeleng léegi it becomes the most expensive thing sir most expensive but I don't even know where it is now like but you know those were the things yoo xam ne mu ngi fa woon waaye at some point it was policies dañ delluwaat si policies yu soo xam ne mu ngi fi around what were the agricultural policies dañ war a delluwaat si those things ñoom jamono dañ biloon so many good policies yoo xam ne mu ngi fi woon colonials yi am nañ seen policies and there were reasons of why they were doing certain things you know in that place so but there were improvements so comme lu ma waxoon from the beginning buñ doon ñëw there was only groundnut ñoom Jawara nag one of their first things su gars yi defa mooy pour ñu diversify economy moo tax nga gis commencé ay ñaambi you know ñaambeeg couscous millet time boobu bene ay ñoom bene waaw cotton parce que daf daan produce cotton daf daan am so many export one of the fii Mr Diouf ñun time bi fii nii xam naa koto bi mu maa déglu sax samba ombudsman daf ma daan wax ne fii dañ daan export flowers jógee fii nii di dem fële di dem UK on daily basis gardens everything was here like Radville farms so many things were here but you know at some point you know with changes things yëpp dem because moo tax ma leen wax ne tamit coup d'état daf dee yaaxal lu bëri so much investment si connection suñu amoon comme tam imaginal rek flowers daan jógee fii from here di dem UK nga def coup d'état fii moo tax loo def fii nii daf dee mën a am impact so and that impact moo nekk ne ok naka lañ la sanction lañ lay ooyee sanction lañ di koy yëpp sanction ñu wall back everybody sanction ñu so investments yoo xam ne ñu ngi commencé woon sax at some point they got affected you know waaye at this point lu ma wax moo nekk ne dañ tollu foo xam ne right now we have a human resource boo xam ne ñu ngi am environmentalist not only environmental skill set because we have universities now léegi ñaata universities lañ am we only had one now léegi we have not the private ak yooyu noonu so people have access to education and when people are educated what is the responsibility of the government mooy nekk pour mu identify this educated group mu ñëw mu tax leen there doesn't need to give them position or anything waaye like am na ñoo xam ne fii tey they are so interested hands on leen nekkuñ ne comme suma maas yi ñoo xam ne ñun wax moo nekk suñu liggéey yooyu they are hands on xale yi ngay dajale rek ne leen lii lañ bëgg how do you solve the water problem boo xam ne pharmacie loolu lañ nekk di face just give them ñu ngi civil society ak yeneen dañ dee try what they call hackathon bring these kids jox leen those solutions you see amazing solutions yoo xam ne ñu ngi ñëw loolu la ñëw ici so every day intelligence bi ak yooyu noonu mu ngi fa why we are not investing where we are supposed to invest ba pare tamit yes I see agriculture quite a lot of projects waaye dama wax ne fu mu war a dugga yes rice value chain is important ak yooyu noonu waaye there's a process ba pare yeneen tamit government dafa war a forcer nit yi like dañu war a commencer set up ne rice lu tax ñuy import rice how much rice lañ nekk di import every day but again ndax lan loolu moo tax ma la doon laaj ndax so right now the policy da nga war a isi policy ndax government bi sax xam na luy priority no waaye léegi government xam nga government ka nga ñoom politicien dañ dee mën a xelaat because naa la wax dara seet mati how much lañ nekk di subsidize fertilizer bi over $1 billion annually yes pour lan mu dugga si groundnut sector yes ndax ñun groundnut la ñoo dundee déedéet dañ ko export bi tam nguur dafa ñëw waxaat leneen la price bi la lañ ko jëndee sax ñun ñoo si tegaat nangam pour farmer bi mun koo jëndee so ndax
place nañ suñ priorities yi correctly tamit. xam nga agriculture dañ ko yaaga use pour politics tamit. especially groundnut. yes. groundnut dafa yaaga nekk a very important political tool. because Jawara daf daan wane sax béykat yi dofuñ because moom daf daan péngu nag yi nit so readee books daf leen daan wax yooyu because so that is part of that but at some point tamit da ngaa gis ne gerte boobu noonu wider development yi local funds yu bëri luñ doon mun a amee tamit foofu la daan jógee so tey béykat yi dunduñ waaye dundal nañ urban areas yi dundal nañ yooyu noonu yëpp loolu la daan ooyee di periphery and urban dynamics yi am na kenn ñu binda loolu noonu yëpp dependency theory ak world system theory ñu ne périphérie si ñooy liggéey suñ liggéeyee ba pare ñu nekk si town yi ñu jàng ñun suñ maase ñu lekk dem school enjoy because ñu ñoo ko jàng ñoo ko dem jaayi lifin outside and dañ daan am nañu bindoon sax di wax ne comme time boobu béykat yi naka lañ daan naxee in terms of ñoom su fekkee ne dañ béy 6 mbaam ñoom luñ leen a fay daanaka benn mbaam la moo nekk so the rest of the mbaam loolu fan la moo dem it comes to the development ak yeneen because government tamit foog mu am si dara but that dynamic is not yet clear moo tax man dama believe ne pharmacy they have to organize man gis nga dëkka organisation moo ko yóbbu so di gis naa ñu daan def te surtout béy bi daan doxee noonu because pharmacy they were organized there was a cooperative union there were cooperatives nit yi loolu moo leen yóbbu society fu nekk loolu moo ko move and that's what government need to start supporting in gis naa ne there were attempts in terms of secos ñu ngi leen a revive di jéem a lifin but loolu moo nekk investments yoo xam ne yooyu lañ war a def because when people are collective ñu ngi nekk together it is easier pour nga invest it is easier pour nga mën a train together moo tax ñu establish all these different farming centers and loolu yooyu ñoom Jawara ñoo ko establish expand ko di train nit yi di am because agriculture was what was developing this country for a very long time suñ GBT bi ba léegi and today ñu ngi talk about fii nii agriculture with 43% of our population yoo xam ne ñooñu la nekk di employ and how many of the population la nekk di feed but even that lu mën a nañ fi programme su bëri food self sufficiency but you comme vegetables every day loolu laa ko dee disturbé dama bëgg ay plantain ay banana man daal naa am suma area bu ndaw because that's what we need to start encouraging suñ backyard yi fu nekk ñun time bu ñu naan jógee fii dañ naan defin ay banana lu nekk ñu ngi ko amee si kër yi waaye léegi yu bëri mu ngi you see comme loolu laa doon wax nga da nga doon make reference to seed point boobu ma mooy ne colonial si xam nañ lan lañ bëggoon xam nga you see I will refer you back to the dynamics ne tey wécci boobu noonu si jukko xam nga no matter how much government invest in these sectors the government cannot still force people to come. Sometimes we have to force people to do so. Again, also, you have another institutions. You have to leave people at peace. They have to choose what to do. Yeah. Understand? So, li daan prevail, for example, in terms of agriculture, ak tey the value chain bi comme nu mu ko waxee and the added values yi nga xam ne ñu ngi ko def tey time boobu noonu suñu kaan yi dañ daan yaaxu but tey today a lot of our young entrepreneurs are engaged in preservation for example people source and so on mango and so these are things also yi nga xam ne we have to appreciate them that these projects are bringing about these things and again also you see some of these fundings also comes with some of its, they come with their conditions as well. But again, also the ultimate results is benefiting our people. And these projects, that's why we are not returning monies, because people are making best use of the monies of these projects. They, mango season, time bono mango bodani ya husi dekabi. Why people are doing mango jam, for example, they go jai. They nga dem sisu supermarkets, time bono every product go feka in supermarkets is outside. But they saw them in supermarkets, so local dairies. And everything. And this project, these people are supported by the agricultural sector, the agricultural ministry. They damal si supermarkets. Damal any of the supermarkets, you will find locally produced, products. They are partnering with the supermarkets. The supermarket owners are not waiting for a container to arrive for most of these things. We have some deficiency in a lot of areas. But again, also, I said, this is about individuals. Agriculture would only support people, they are willing and they are already in it. In fact, the agriculture minister happens to be a very good brother of mine. We're very close, we always talk, and I've always taken part in their projects and programs. We have conversation around. So, let's say, for example, they're telling you they are not making anybody a farmer. They are supporting farmers. And that's the truth. How can you support somebody called Hamne Bugota Neka a farmer, a farmer by force?
one or two things dafa mel ni for example some of the youth projects that we have here we said oh yeah you know I mean suñ fishing sector bi you know Sénégal si rek a fa nekk suñ demee julli jën du dee am ñu ne léegi nañ support suñ ndaw yi jox leen ay gaal ñu jox ndaw yi gaal jaay gaal yooyu noonu yëpp ñëpp dem baag wi that's what was happening. Man loolu laa dee wane loolu moo nekk wrong policy. So no, but I'm saying, for example, comme lu ma wax mooy the outside talk li nga xam ne loolu moo nekk di reality. So what these people were doing right mooy they were imposing policies on people. Tey ñu ne you cannot impose policy on people. Tey loolu la ñu nekk di wax tey loolu la policy. The government have its priorities. No, policy comme tey comme is incentivizing people. Comme mu nga wax ne policy tey ku di neexalanteeg ñoom. No, it's like that's what the agriculture comme soo gisee ñoom Donald Trump di jéem a wax yi nii yëpp ay koon yi mu ngi xam nga dañ dee subsidize seen lifin fii yaa ngi subsidize of course subsidy bi moom mu ngi subsidize fertilizer government is subsidizing so many things and by the way to clarify that it's not only for rice production and groundnut production they are subsidizing farmers particularly you know I mean to they are liberty to use that fertilizer for but we know that the rainy season more mainly is groundnut because groundnut is the cash crop boobu ngay mun a jaay nga mun si am cash waaye cashew soo seetee tey cashew the Ministry of Agriculture they have revived the cashew sector a lot tey cashew in terms of production and you know Gambia is said to have one of the best cashews you know within the continent no but these are things yu nga xam ne nekkul ne Gambia ñoo toog ñu ne ñu ñoo am the best cashew but you know I mean research have found you can find out the Gambia you know Gambia has one of the best cashews so demee suñ cashew bi su duggee si market bi ak other cashews you know I mean our cashew is preferred because of its quality understand so these are all things nga xam ne the agricultural sector is reviving them but again also like I said fépp nga xam ne agricultural area la tey government is even giving out tractors to master farmers. Tey, for example, a farmer is supported in a village in URR. Li ñoo def mooy dañ laa jox everything free just to tell you the innovations that are taking place to motivate people. Tey seed suñ ko joxee seeds. Understand nga moom dafa béy su paree out of the produce ñu ngi laa wane a small quantity has to be donated back to another farmer. Understand? So all these things are ongoing. But again, also, like I said, you know, people have to develop the passion. Come tell you, all these young entrepreneurs that we have in the area of agriculture, that it was not existent. Time no, you know, pile one, you know, I'm on the steering wheel, and it's a condition for every child to go. But again, said I'm not part boom lal balanyo them living break. Moi the rural urban migration. I mean, the rural urban migration. Tay fee, so nekkee si commodity fee, comme for example, lu si ëpp doole yi poultry ngay mën a def. And government is supporting a lot of our young people in terms of, you know, I mean, poultry. A lot of our young people have been supported through these projects in terms of poultry. No, dañoo kaas. Policies yoo xamante policy fan laa nekk policy fan laa nekk di waxee. Waaw. Comme tey ñu ngi am poultry. Soo defaree soo produce you want people to consume it. Man, I consume local. Of course, a lot of other people. So like, because you tamit at some point, you individuals, you commence to do everybody will complain. Nobody is buying. Man, when I was growing up, this is what they were doing to my care. They struggle tourism. But the reality moine, at some point we have to identify ourselves. I'm lan gomal suñ bop ak lan lañ momal suñ bop ak lu ñoo consume. Ay ruy ak cere ak ñeleng ñu ngi wax ne ñeleng sax gëj nañ ko fay gis because but what is ñeleng those are important things but yoo xam ne mu ngi soo toogee loolu soo but soo amee pharmacie yëpp ñu produce loolu na and people are not eating those things exactly what is the problem ñu ngi ma xamante ne lu ñu dese si waxtu na bëreetul ML yaag naa about 7 minutes waaye ma bàyyi la nga ñëw ak sa last question bu ko defee bëgg naa ñu gëstu lan lañ mën a def going forward ndax ñu ngi wax suñ démba di wax suñ situation tey ak tamit lan lañ am pour independence celebration waaw man tey moom tey soo lañ waxee lan lañ war a mën a def first thing bi ñu war a def mooy constitution moom nag ak constitution bi non foog ma commencé ko because xam nga fu ma waxee maa ngi wax from the beginning you know ruptures yi ak yi fi yi naka la nekk di demee ne you know 300 nga am ak people of 380,000 ak 2 million people with all the mixtures with all this diversity du nekk benn
so ñële at that point they took it an opportunity pour ñu build seen boppa ñu am so léegi may wax constitution sax constitution is a process of building a state ngeen build together waaye fii tey suñ main problème nit yi seen frustration yëpp mostly is at the political level man dama leen ko dee wax ñoom ñoo dee nekk foofu di xuloo rek seen boppa man dama leen dee seetaan rek taxaw di daaxoo because what people are saying moo nekk dañ bugga loo xam ne loolu la ñoo deliver but ba pare ñu go back ñu dekkaliluwaat there are a lot of people even people that are still alive we start to celebrate our own people ñoo xam ne ñi ñoo taxaw naan independence we didn't fight it like we negotiated but that's what the way that's our tool moo nekkoon di tool and available loolu lañ use woon negotiation because there were protests yoo xam ne yëpp ak ñu ngi ko daan def fii nii so let's use this in moment pour ñu mun a reflect ñu gën a buggante ñu nekk together for me that's the way but to do that pour society bi mun a continuer man I feel that the foundation needs to be strong and a strong foundation mënuñoo am a society boo xam ne dafa move without a strong constitutional foundation. And that's why the NPP government, ñun NPP government, and that's what we believe in, and that's what we're doing. I'm saying NPP government because that's the government of the day. So say in terms of building institutions, for example, everybody points finger to GRA, for example, in terms of corruption, in terms of leakages in our tax system and so forth. But in establishing those institutions, we have all this digitalization. Look, we are not getting instruction from God as a government. We are using our human knowledge. Suñ xam-xam ak ay pexe nga xam ne moo dosi weneen faana àdduna loolu lañ nekk di doxalee sometimes nga doxal ko sax the same people ñi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu ñoo jógee si suñ kër yi ñi nga xam ne ñooy criticize système si ñoom seen mbokk yi ñoo nekk si système si noonu di create those leakages di sàcca but today we celebrate them at home and then you point fingers to the government waaye ñooñu noonu suñ sàccee xaalis boobu fan lañ ko dee yóbbu for example soo leen tuumalee sàcca suñ ko sàccee fan lañ ko dee yóbbu ñun suñ kër yi identify nañ sàccakat yooyu noonu ñun xam nañ ne ñii sàccakat lañ ñun xam nañ ñii seen fay bi mutut li ñu nga xam ne noonu la ñoo dundee but we are happy with that and still point fingers to the government so but what I'm saying here is that institution bi nga xam ne said loolu la wax ni that's what the government is trying to build that's why today soo nekkee Europe nga yónnee container you are sure that ne sa container bés bi la moo nangam you are sure that ne nangam dalasi nga war a fay time boobu noonu xamuloo container bi ñaata nga war a fay and you are cheated dañ la fraud and all that not but today and the system is there the traffic you can even monitor the traffic waaye yow li nga wax noonu yëpp is for the government pour mu gën a collect tax. No, but but you said institutions. Let's say for example, institutional building. Why tax system? Because tax hanga fu ma live in. No, tax boobu no, was because buñ defaree seen système yëpp dafa increase. No, why? Come on, look. I'm saying this. For example, tax boobu noonu tamit mooy tax pour nit ñi li nga xam ne loolu lañ bëgg am as services ñu mun leen a provide services. Of course, no, dama laa joxe example, but I'm saying finally, I'm saying this. For example, tey soo demee police ñun ñëpp xam nañ ne we are in the verge of building a very police institution. Tey di nga gis am na ñoo xam ne ñemeñ nañ taxaw si bunti police station OIG Turam ne ko ne génn sil ñun dañ bëgg a waxaa yow nga dem National Assembly or speaker bi turam ak sa ay kii so we are in the process of building a society yàgg na fee nekk mun leen a am opportunity boobu ma ne amu leen opportunity boobu kenn ma wax depuis time Jawara ma ne bañu ma loolu dafa am période boo xam ne loolu moo ko fi génne woon ma ne time boobu doo daan ñeme ña dem Banjul seen maire bi yëpp dégg doon ko dee ñeme ña waxtaan fenn but I'm saying sorry finally I just want to say Gambia is celebrating the 60th independence celebration. We're going to do it in a grand style, even though I had people criticize that. But we are going to celebrate it in a grand style. Today, I had an argument with somebody, why you independent. President Barrow said, let's cut costs. All these years, we have been cutting costs. But inshallah, we're going to have a grand independence celebration. You ngi say to ay njiti rew from biti rew, you ngi say to traditional activities like wrestling and so forth. And I hope that we'll have an opportunity coming back here before another independence. Inshallah. Thank you. Man lima tijé rek moy for the longest time dañ bàyyi country bi politicians. Why politicians ñoo ko mën a moom? It's about time. Let's take it to the universities. It is about time for ordinary Gambians to take the lead. Nañ am interest si suñ réew nu moo doxee ak ñu ko dénk. If you go to the OIC, suñu am ministerial town hall meeting sini, you have very few Gambians ñu ñëw ko attend ko. And these are ministers yoo xamante dañ leen war a question si liñ leen dénk. So man li ma advice mooy every Gambian na am interest si réew mi nu moo doxee because
mënuñoo trust politicians yi 100% suñ ko bàyyee si seen loxo réew mi du dem that's why they are voting lañ trust politicians yi nit ñi ñu lañ trust moo tax ñu ñoo saanel carte dañ leen tuuti gars yi jël yëpp jël ñu tuuti dañu jox doole percentage of this country said President Barrow you are the one to lead mbokk yi lii la ñu waxtu may tey may jaajëfal Seyd ak suñu brother bi Lamine Kees Seyd di wax ne rek lii la ñu waxtu may ñuy apprécier tamit seen teewaay ndax saa yu ne ooyee da ngeen ñu dee aussi te apprécier nañ ko trop kon di wax ne rek call leen Buso Creation si 3930776 3930776 bu ko defee mu solal leen ba ngeen rafet nag ngeen mel ni ay joolaa yu nice sanse comme ML ku ci ak ku mel ni man wala sax youth advisor moom itamit waaw bu ko defee koolal Buso rek si 3930776 incha allah kon li la ñu waxtu may ba beneen àjjuma jërë ngeen jëf